Okay, Assalamualaikum and good morning, Polynomials. Untuk kelas ini, kalau yang tak masuk lagi tu you all boleh PM. Saya ingat ada lagi dalam 6 ke 7 orang lagi yang tak masuk tu. Okay, kita teruskan sahaja. Okay, LU3 Polynomials, question 1 to question 10. Okay, question 1 to 5 lepas ini. Okay, question 6. Okay, kalau you all ada sebarang soalan, you all boleh letak dalam chat meeting dan saya akan jawab lepas ini. Okay, question 6. Given that x minus k is a factor of the polynomials 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6. And question A, find the value of k. Okay, find the value of k using try and error techniques. So you let the value of x here equals 2 and the polynomials here equal to the 0. P2 here equal to 0 and x minus 2 is a factor of polynomials. Okay. Or second method to find the value of k. Second method here using long division. Ini pun boleh pakai. So the polynomials 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6 and here divided by x minus 2, yeah, and Rx here equal to the 0, yeah. You boleh pilih mana-mana method. Okay. Okay, question A, find the value of k, and question B, factorize the px completely using long division. Ini you punya method. Okay, so check answer. Long division, 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6 divided by x minus 2. And qx here equals to the 2x squared plus 5x minus 3. Okay, check answer you. And Rx here equal to the 0. Okay, check answer. And factorize polynomials Ps completely, 2x minus 1 times x plus 3 times x minus 2. Check answer. Untuk LU3, pastikan you all punya long division ni you all boleh buat. Long division ni penting untuk LU3. Okay, and then question B, question C. Question C, find the roots of the fx and state the zeros. This one you check answer. The value of x equals to the 1 over 2, negative 3, 2, and zeros equals to the 1 over 2, negative 3, and 2. Okay, settle question 6 and question 7. Okay, question 7, polynomials fx of degree 4. Degree 4, x power 4, and zeros here, negative 3, negative 1, and 2. So first factor here equals to the x plus 3. And the second factor here, negative 1, x plus 1, and then number 3, x minus 2. Okay, 3 factor. And f1 here equals to the negative 24. Bisa tulis kat sini ya. And f negative 2 equals to the negative 12. Okay, so fx equals to the qx times x plus 3 times x plus 1 times x minus 2, yeah. And fx is a quadratic function. Quadratic function, power here, power of 4. So you let the qx equals to the ax plus b. This one, the general form of the linear function. Okay.
So linear function. So this one you akan dapat nanti dapat x, and then x plus 3, x plus b, x plus 3, x plus 1, and x minus 2, and then here equals to the x power of 4. Yeah. Okay, so first fx equal to the x plus b times x plus 3 times x plus 1 times x minus 2. And then f1 here equals to the negative 24. So substitute 1 into the function, and the first equation equals to the negative 24 minus 8a minus 8b. Okay. And second, f negative 2 equals to the negative 12, and here equals to the negative 12 equals to the negative 8a plus 4b. And then you solve the equation and find the value of b and find the value of a. B here equals to 1 and a here equals 2. Yeah. And the polynomials here equals to the 2x plus 1 times x plus 3 times x plus 1 and times x minus 2. And the final answer you dapat sampai ke sini. Yeah, this one you punya answer. Answer here polynomials 2x power of 4. You punya power ni nanti you dapat power of 4 quadratic function. Okay, settle question 7 and question 8. Question 8, fraction fraction 3 over x square minus x. This one you all check answer. Okay, check answer. Ini mudah. Yang mudah ni saja bagi jawapan saja. First here you write down the in a fraction a over x plus b over x minus 1. Ini just saya tunjukkan step saja. And then the identity equals to the 3 ax minus 1 plus bx. And then substitute the value, find the value of a, find the value of b. And last here, write down in a fraction. Negative 3 over x plus 3 over x minus 1. Yeah. Question 8 yang ini paling mudah sebab dua-dua ni linear. This one linear and x minus 1 is a linear function. Linear ni saya ingat tak ada masalah. Ramai boleh buat. Okay. Okay, settle question 8 and question 9. Okay, question 9a. X minus 8 over x minus 1 times x minus 2 square. Okay, first denominator, x minus 1. Here the linear denominator. And the second here, x minus 2 square. And here repeated linear. Ada dua, satu linear, satu is a repeated linear. So you write down the a over linear, a over x minus 1. And then b over x minus 2 plus c over x minus 2 square. Okay, ada tiga benda kat sini. And then write down the identity, x minus 8. Okay, this one check answer. And then you substitute the first value of x here equals 2. And then the c here equals to the negative 6. And then the second value x here equals to 1. And then a here equals to the negative 7. Kita check dulu. Okay, ini satunya ini saja. Yeah. First, you substitute the value of x1, x2. Substitute the value of x equals 2, x equals 1, and this c here equals to the negative 6.
and A here equals to the negative 7, okay? And then second, you compare the coefficient of x squared, compare the coefficient of x, and last here you compare the constant, yeah? Okay, and compare the constant and the value of B here equals to the 7, okay? Ataupun second method, kalau you all nak cepat ini pun boleh. You compare the coefficient of x square, sama saja. Ini lagi cepat lah. Okay, coefficient of x square, a plus b, and here equal to the 0, and here equals to the negative 7 plus b, and then b here equal to the 7. Jawapan dia sama saja, ya. Okay. And last, write down the answer in the partial fraction, negative 7 over x minus 1, plus 7 over x minus 2 minus 6 over x minus 2 square. Okay, check answer you. Okay, yang penting question 9 ni you buat saja dia punya step ini, dia punya soalan ni step by step. Okay. Okay, settle question 9A and question 9B. Okay, question 9b, x cubed plus 5x minus 1 over x cubed minus 2x squared plus x minus 2. Okay, first here you compare the highest degree of the numerator and the highest degree of the denominator. So here equals to the x cubed and the denominator here equals to the x cubed. Okay, power here equals 3 and here 3. And here is an improper fraction. So first step, long division. Okay, this one is an improper fraction. Okay, you jumpa saja improper fraction, you punya first step is a long division. Okay, so long division, x cubed plus 5x minus 1 divided by x cubed minus 2x squared plus x minus 2, and qx here equals to 1, and then rx here equals 2x squared plus 4 plus 1. Okay, so here you write down the equation 1 plus 2x squared plus 4x plus 1 over x minus 2 times x squared plus 1. Yang ini macam mana saya dapat ni? This one, you pakai long division. Long division, okay? X cubed minus 2x squared plus x minus 2 and divided by x minus 2. Dapat jawapan, ya? Yeah? Okay, settle. And then write down the fraction. First here, x minus 2. Ini saya tunjuk kembali. This one is the linear. And x squared plus 1, here is a quadratic denominator. Okay. Okay, so linear a over x minus 2. And then the quadratics here, bx plus c over x squared plus 1. Okay. Yang ini you all kena hati-hati sikit lah untuk quadratics sebab dia ada power of 2. Yeah. And then identity 2x squared plus 4x plus 1, ax squared plus 1 plus bx plus c, and times x minus 2. And first here you substitute the first value of x equals 2 and find the value of a. A here equals to the 17 over 5. Okay, ini macam biasa. You punya first step here, you punya substitute the value. Okay. And then step 2, baru you compare the coefficient. Okay. So you compare the coefficient of x squared. So value of b here equals to the negative 7 over 5. And then you compare the coefficient, compare the constant. C here equals to the 6 over 5. Okay, dapat jawapan. Yeah.
Then answer here equals to the 1 plus 17 over 5 x minus 2 minus 7x minus 6 over 5x square plus 1. Jawapannya sampai sini. Okay. Question B, yang penting dia, saya ingat yang selebihnya bawah ni saya ingat tak ada masalah. Substitution, compare the coefficient, you all boleh buat macam biasa. Saya tunjukkan part yang penting sahaja. Yang penting you punya ini ya, long division ni pastikan betul. Sini ya, saya tunjukkan. Ini pastikan betul long division. Dan satu lagi you punya ini jangan tinggalkan. Value of QX here equals to 1. And then fraction A over X minus 1 and plus BX plus C over X square plus 1. Ada 3 benda sahaja sebenarnya. Yang lain tu you buat macam biasa. Ya. Okay, settle question 9B and question 10. Okay, question 10. 3x minus 10 over x plus 2 times x square plus 2x minus 1. Yang ini macam question A tadi ya, dan A. First denominator x plus 2, this one the linear denominator, and x square plus 2x minus 1 quadratic denominator. Okay, ada dua kat sini. So A over x plus 2 plus bx plus c over x square plus 2x minus 4. Check. And then you substitute the value of x minus 2 and find the value of A equals to 4. And then you compare the coefficient of x square. And then B here negative 4. Compare the constant. C here equals to the 3. Okay, dan selebihnya dapat jawapan sampai sini. Okay, settle. Okay. Dan question 10, sekali lagi saya tekankan, you punya first step ini pastikan betul lah. This one linear, A over X plus 2, and the second here quadratic denominator, BX plus C over X square plus 2X minus 4. Kalau dua ni betul, saya ingat selebihnya you buat macam biasa sahaja. Ya. Okay, settle question 10. Okay, question 10 dan question 1 to question 5. Kalau ada soalan, you boleh type dalam chat meeting. Lepas ni saya jawab. Okay, question 1. PX polynomials or not, and justify your answer. This one question CLO1. Yang ini ada 2 markah. Question macam ini pun ada juga dalam exam nanti, tapi markah dia tak banyak lah. Yes or no? This one you dapat 1 marks. And then you punya reason, correct reason, 1 marks. Okay, dia ada 2 markah saja. Soalan macam ini paling besar pun markah dia 2 ke 3 sahaja. Ya. Markah yang besar tu lebih kepada calculation. Macam soalan long division, partial fraction tadi. Dia lebih kat situ. Ya. Okay, check answer. Question 1. Ini sangat dalam masalah. Yang mudah ni saya bagi jawapan sahaja. Okay, question 2, Px equals to the 3x square plus 5x minus 2 and Qx here equals to the 5x plus 2. Okay, this one addition Px plus Qx and then subtraction and products of 2 polynomials. Ini check answer, ini mudah. Jawapan saja, yang mudah ni cek jawapan.
Okay, settle question 2 and question 3. Okay, question 3, using a long division, find the qx, find the rx of the polynomials x cubed plus 3x minus 7 divided by 3x minus 1. Okay, check first method. Method ni pastikan you all pakai method yang betul. Okay, saya tekankan method dulu. Okay, dalam exam nanti baca dulu soalan, pastikan guna method yang betul. Okay, so method here using a long division. Okay, so x cubed plus 0x squared plus 3x minus 7 divided by 3x minus 1. So here you find the qx. 1 over 3x squared plus 1 over 9x plus 28 over 27. And the Rx here equals to the negative 161 over 27. Okay, long division ni pastikan you all boleh buat dah. Saya ingat tak ada masalah long division. And then check answer you. Okay, settle question 3 method using a long division to find the qx and find Rx of the polynomials. And question 4. Okay, question 4, polynomials px equals to the x power 4 plus ps cubed minus x squared plus qx minus 6 and divided by x squared minus 2x minus 3 in Rx here equals to the 9x. Yeah, baca balik ya. This one qx times x squared minus 2x minus 3 and plus Rx. Ini punya first step. Okay, so Rx here equals to the 9x. And the first value of x here equals to 3. Okay, and substitute into the polynomials. And the first equation equals to the 9p plus q equals to the negative 13. First equation. And the second value here, x equals to the negative 1. And substitute into the polynomials px. And the second equation here equals to the p plus q equals 3. And then you find the value of p and find the value of q. P here negative 2 and the q here equals to the 5. Okay, cek jawapan. Ini saya ingat ramai boleh buat dah. Saya ingat tak ada masalah. Ya. Cek answer. Okay, question 4 and question 5. Okay, question 5, polynomials x cubed plus px plus q and factor here x minus 2 and x plus 1. Find the value of p, find the value of q. Ini macam tadi ya. Dia punya method yang bersama saja. Kecek dia punya solution. So first value of x here equals to substitute. And then the first equation 2p plus q negative 8. And the second value here negative 1. And then the second equation negative p plus q equals to 1. And then you find the value of p negative 3. Find the value of q equals to the negative 2. Yeah. Okay, and then the question B, find the px. This one equals to the 16. Check calculator. Okay, saya buka soalan untuk LU3 polynomials daripada question 1 to question 10. You nak pakai mic pun boleh ataupun you type dalam chat meeting pun boleh. Okay, ada sebarang soalan, saya buka.
Okay, you boleh type dalam chat meeting kalau ada soalan. Ataupun you pakai mic pun boleh. Saya tunggu kalau ada soalan. Okay, kita pergi first question daripada Jasmine. Kalau ada soalan macam factorize the polynomials, just simplify, factorize it kasa. Okay, ya. You simplify saja. Kalau you ada soalan macam factorize tu, you buat macam biasa. Factorize kan, dapatkan dia punya value of x1 and x2 dan selebihnya you buat macam biasa. Ya. Okay, soalan yang lain. LU3 ni saya ingat tak ada masalah. LU3 ni saya ingat lagi mudah daripada LU2. Sebab dia punya method dia tak banyak pun sebenarnya. Method dia, saya tekankan method dahulu. Okay, sementara saya tunggu soalan. Soalan dia punya method, yang penting tu dia punya first dia punya long division. Pastikan you boleh buat. Ini penting long division, dia penting untuk LU3. Okay. Find the QX and then find the RX of the polynomials. And the second, you punya fraction. First, proper fraction. Okay, proper fraction, ini you buat macam biasa. And then the second here, improper fraction. This one, you punya method, first step, long division. Okay. Dan you punya partial fraction, linear denominator, you punya linear quadratics, repeated quadratics and repeated linear. Ada 4 benda ni. Yang ini ya, you check balik you punya partial fraction. Okay. Selebihnya itu saya ingat, yang lain tu saya ingat mudah sahaja. Yang penting ni satu yang penting sahaja. Ya. Yang method-method yang penting. Yang selebihnya you buat macam biasa sahaja. Okay. And soalan yang lain ada? Okay, question 2. Question daripada Cheryl Ong. Question 9b, kenapa mau guna long division untuk dapatkan x square plus 1? Okay, good. Soalannya bagus. Okay, question 9b ni ramai yang tanya. Kita patah balik question 9b. Ini adalah A. Ya, ini. Ini ya. Okay, question 9b. Okay, question 9b. Kenapa you nak gunakan, apa soalan tadi? Cuba ada soalan dia. Kenapa nak gunakan long division untuk dapatkan x square plus 1? Okay, betul. Okay, asal dia this one, dia punya question ini. Saya tunjuk balik lah. Dia punya soalan adalah, denominator u adalah x cube minus 2x square plus x minus 2. This one, you dapat cubic function. Okay. Kalau you gunakan cubic function, you write down the partial fraction, memang tak dapat. Kita punya partial fraction cuma ada 4 saja. Sama ada linear, repeated linear, quadratics or repeated quadratics. Jadi you kena convert daripada cubic sini, you kena pecahkan dia kepada satu linear dan satu lagi adalah quadratics
denominator. Ada dua benda ni, baru you boleh buat. Okay, so the first denominator here linear, a over x minus 2, and the second denominator here quadratics, bx plus c over x square plus 1. Okay, kalau you tak buat, kalau you tak pecahkan, dia akan jadi macam ini lah. Memang tak ada jawapan nanti. Okay, better you pecahkan dahulu, baru you buat dia punya fraction tu, linear dan quadratics, baru you dapat solvekan jawapan dia. Okay, ataupun kalau you tak nak buat long division, kalau you nak buat lagi mudah, you pakai calculator pun boleh. Yang ini tak ada masalah lah. This one you pakai calculator pun boleh. You check lah dia punya function dalam tu. Dia punya factor untuk linear, and then find the factor of the quadratic function. Yang ini kita tak ni sangat lah. Sama ada you pakai long division pun boleh, you nak pakai calculator pun boleh. It's up to you lah, tak ada masalah. Okay. Okay, ada lagi question 2 and then question 3 daripada Nicholas. Question 6a, explain how do we use long division for that question. Okay, question 6a, kita baca balik. Okay, question 6a, this one you just try and error saja. Yeah, you just try and error the value of x minus 2. You cubalah, maybe first factor here x minus 2. Kalau tak dapat, you cuba x minus 4, maybe x minus 5 dan seterusnya. Okay, you try and error saja. Tapi kalau nak lagi mudah, you pakai inilah, you substitute the value and then this one equal to the 0. Yeah. Question A ni dia tak tetapkan method. Jadi you boleh pilih sama ada nak gunakan substitute the value calculator and answer here equal to 0, ataupun second here using a long division and pastikan Rx here equal to the 0. Ya, itu sahaja. Tapi dia punya konsep question A ni dia lebih kepada try and error sahaja. You kena cuba sahaja sebenarnya. Dia tak ada method yang ditetapkan. Okay, you boleh pilih sebenarnya. Okay, kecuali ikut question B. Question B ni memang kena gunakan long division. Okay. Okay, ada lagi soalan yang lain? Okay, kita tunggu. Kalau you nak pakai mic pun boleh, tak ada masalah. Nak type pun boleh. Okay, saya cek dulu kita punya attendance. Hari ini 32. Patutnya kelas ini ada 35, 35. Okay, tapi tak apalah. Nanti saya cek siapa yang tak hadir. Lepas ini saya cek. Ada 3 orang lagi tak hadir tu. Dan untuk kelas saya, kalau untuk kelas saya, setiap kali kelas saya, nanti you upload kita you punya members. Kalau untuk kelas saya akan buka link dalam 10 minit sebelum kelas, saya akan buka dia punya link. Saya tak invite saya takut ada masalah nanti. 10 minit sebelum tu, kalau you jumpa saja kelas saya akan buka untuk link untuk online kelas ni. Okay?
Okey, saya ingat macam tak ada soalan lain. Okey, LU3 ni mudah saja. Okey. Okey, jadi untuk recording ni nanti saya akan letak dalam channel saya, Ibrahim B. Nanti kalau you nak check dia punya solution, you check kat sana. Okey, kalau tak ada soalan lain, saya ingat itu sahaja untuk hari ini dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Terima Thank kasih, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.